Today we are celebrating here a special day called Makar Sankranti. For the information of the foreign Sahayogis, I will explain to you what it means. माझे आजच्याशी बोलून घेते इंग्लिशमध्ये, मग तुमच्याशी मराठीत बोलेन. It means today is the day the sun crosses over from the Tropic of Capricorn to the Tropic of Cancer. It's a very big day for us because now during the summertime we have the harvest and we look forward to the rain and so many things that happen in every country. The sun falls at right angles in this country during the summer season. And so we welcome the sun. We eat something that you must have eaten already, what we call as til and jaggery. It is to prepare your body and your mind, to give it sufficient heat to receive the sun. Because if you are living in the cold season, then all your body, mind becomes lethargic and you become also sometimes very lazy about things, in the sense that the day is so small that you cannot achieve many results. So the body has become cold, as we call it. We take these things which give us heat, so body is prepared to receive the heat of the sun, to welcome. To overcome the inertia set in by the cold weather, and also to invigorate the body strength, tuned to the sun, people take to all these ways of greeting you, by which they give you something that is heat creating in the body. But it has another very subtle expression which I find is this, that when they give you these, they say, now you take til and gur and you say things which are sweet. Because when you are taking til and gur, your body gets heated up and you become right-sided person. When you become right-sided person, you seldom speak sweetly. So it is a contrast that they give you a thing to heat you up so that your body gets heated up, but you must speak sweetly. So there's a warning that you are eating all these things, but that doesn't mean now you ride on a big horse of ego and start slashing everyone. It's a very subtle thing to understand that when we become temperamentally right-sided, we are so much covered by our ego that we do not feel that we are hurting others by what we say. If there are two egoistical people, they can manage among themselves. But if there's one egoistical and another one who is subdued, then the subdued will be finished. That's why they say today is the day when we start speaking very sweetly. Even if there's some enemy or somebody who is not friendly with you, or there has been some misunderstanding, this is the day we say that, all right, take this and say something very sweet. Talk sweetly to each other. But today only I think I received a letter from a Sahayogini which was so full of harshness that I was surprised that I should receive it today. Not to me, but some other Sahayogi. So one thing today we have to decide and take a vow, that to another Sahayogi we are not going to speak harshly. And talk to him in a way as if he is an ordinary person. Now supposing he is a leader, then there is more reason than you should respect. And if he is a senior leader,
then there is more reason that you must respect. The first thing one has to learn that we have to respect. Now the sun is so much respected in this country that in early morning time all the people get up and say namaskars to Surya with all his names and do a particular type of exercise to show that they are completely surrendered to the will of the Surya. When you do that, then the ego doesn't come in. Now the sun, when he shines here, it gives you a feeling that you have to be active, you have to work very hard. As a result of that, you might develop ego. But when you develop ego, then it surrounds your brain completely. And when the brain is surrounded with ego, you do not know which way to go. You do not know what is right, what is wrong. You do not have any discretion and no direction. You do what you please, whatever pleases ego. And this is a day when we celebrate it in a way to surrender ourselves to the Surya, to the sun, which is, as you know, is the residence of Sri Lord Jesus Christ. He resides on the sun. So how humble he was. How humble he was residing on the sun. The more you live on the sun, there should be much more humility. Of course, I must say in India, people are humbler. But still, the quality of sun can make you extremely arrogant and very unpleasant person. This unpleasant person can really ruin all kinds of good relations. But the worst thing that happens to us is that we lose our integration. Because when we say harsh things to anyone, we feel guilty, so we have another problem. Our heart feels bad, our liver feels bad, everything is upset. And thus, we feel absolutely disintegrated. And disintegrated is a sign of our not evolving at all, or we should say devolving. Disintegration is such a common thing that we see in ourselves. We see that we fight with our ego, then we fight with our superego, then we fight with our heart, with our emotions, and all the time we are fighting within ourselves. So at least within ourselves we should speak sweetly on this day. Then we can start speaking to others very, very sweetly. Now some people think to speak sweetly is a sign of weakness. In some countries people believe that if you speak to someone sweetly, it is a sign of weakness. It is the greatest strength of a Sahaja to speak to others with respect, with proper protocol and with proper understanding. Now, because of arrogance, people also forget what is their situation is. And this indiscreet temperament gives you no sense of direction. You move in every direction and you don't know where you are going. As long as your ego is satisfied, you go ahead with it, and by the time you discover that you have really become a Humpty Dumpty, you do not know what you have done to yourself. So the best way to conquer your ego is to speak sweetly first of all. It's such a small thing to be done, but it brings you to that synthesis of character within yourself, first of all, and to the synthesis of all the beautiful principles of life. Like you talk to somebody sweetly, the person may like you, he may tell you something which he may be knowing of a very great importance for you. If you talk to somebody sweetly, then you may get the peace of mind because you have given peace to another person. Whatever you give to another person, that you feel within yourself.
But if you are quarreling with another person, actually it is the reflection of your quarreling nature within yourself. Today there is a big dearth and big cry and big organizations working out the peace missions. The peace mission is within yourself. Let us start, all of us, the Sahajogis who are great saints sitting here, decide today that we are going to make peace with ourselves and with others. But first and foremost thing, the peace cannot be made with quarrels. You see, like America and Russia want to decide it with missiles, the peace part. They say, let's fight out. As many as will remain, then they can live in peace. Let us, all those who are fighting, kill each other. They think this is the solution of the problem. It's the other way now. Let everybody live peacefully within themselves and give peace to others, so that this peace will become a nucleus for the peace of the world. So your great task today is to establish a great source of peaceful people. We are so many Sahajogis here. You are sitting in complete peace and happiness and joy. You don't know. You are emitting all that peace, channelizing it and doing it. But still, there are some who are suffering from horrible ego and with hurt ego. And they are trying to do some things which they should never do, is to think just now. If you are thinking just now, you will not register what I am saying. Because this is another quality of a person who is ego-oriented, is not to register. You may say anything you like, but they don't hear. They hear what they want to hear or they don't hear. So, this is another thing we have to today decide, that we'll register things than to tell out. Let us register. This is a sign of a character that wants to know more. The criteria of assent is synthesis and integration. A person who is not integrated with other Sahajogis is not a man who has ascended. Who starts to divide and talk of divisions, we the English, we the Germans, we the Indians, then they are not Sahajogis. They are Indians, all right, but not Sahajogis. Sahajogis have no caste, creed or nationality. We have to carry our passports only because we are born in this jail. So we have to carry our criminal number. But actually you don't need it. You don't need all those things. Now, for us today to decide, first of all in our hearts, that we'll take to peaceful methods. When we are traveling, we'll be taking to peaceful methods. Anybody who is trying to provoke you or trying to create a problem or divide you on any issue whatsoever, run away from that person as fast as possible. Anybody who talks of peace, the peacemakers, stick on to that person. Then only you will understand that you are also getting peace. Here you have come to get peace, not to create problems or to listen to your problems, but to get to peace. Peace is a nature or is the quality of your spirit. So once you jump onto your peace, somehow what happens that you go beyond the cause and the effect. You are beyond the cause and the effect. So the cause disappears and the effect also disappears. So today we all have come here to worship the peace, the within and the without. Let us be peaceful people. Let us not join groups who hate, who talk big, who want to hate one person, want to create a group who says we the Americans or we the this. Just in Sahaja Yoga, you must learn from people who have advanced, who have
very much progressed. For example, I would say among all the Europeans, Australians have done very well. There's nothing to feel jealous. All right, if Australians have done well, all right, that's your glory. So ask them how they have done it, how they have worked it out. Tomorrow maybe that Americans, I wish that very much, may do the best. So then you should ask them, how have you done so well? That's the way we are going to live. We are not going to compete. We are not going to be jealous, but we are going to absorb all that is best. This is Sahaja. It's the other way around. Like if they discover something, a pilotless bomb, then they will discover something else which is a machineless bomb. No, it is another one. We develop a mind which absorbs everything. And then we develop a bigger mind which gives everything. There is no secret in Sahaja. Everybody who has known something better, has had some good experiences of Sahaja, should tell. But then in ego I have seen people start preaching that, all right, this method you try, that method you try. There's no need to do that also. Because of lack of discretion. If you had discretion, you would have known that this is not to be done. What is not to be done in Sahaja Yoga is not to be done. But how will you know when you have no discretion? Like a lost sheep. So then you have to see how your mother would act at such a position. And then I am sure you'll go beyond the cause and the effect. So today is a day, I should also not say anything that is in any way hurting to anyone. And I'm trying to make you smile and laugh, but you are so serious. So, today we decide on peace. Peace with ourselves, peace with others. And that is how we worship the Son, Christ, the one who was the emblem, who was the absolute practical symbol of that peace. And once you understand this, I'm sure you will try to follow that instead of hitting everybody, getting angry with everybody. Just forget all these things. You have come here to ascend, and your gain is your gain. Your fighting is not your gain. Remember that. Your quarreling is not your gain. The gain is the peace that you have achieved, the love that you have developed, the compassion that you can emit, the amount of relationship and the rapport you can penetrate into others. This is your gain, which we have to receive today, a mind, a heart like a lion, and not chicken-hearted people, not people who would be angry and this, to boast of your anger. These days are gone. We boast of our peace, we boast of our contentment, we boast of our glory, and we boast of our state. And that is the state where we are now in the kingdom of God. May God bless you. आता तुम्हा लोकांना सांगायचं म्हणजे असं की इतकी मंडळी आपल्याकडे पाहुणे म्हणून आली आणि त्यांना तुम्ही सगळ्यांनी एवढं ह्याने बोलवलं आणि त्यांची इतकी व्यवस्था केली, त्याबद्दल कोणीही काहीही मला असं दाखवलं नाही की आम्हाला मेहनत पडली किंवा मला त्रास झाला. आणि मुंबईकरांनी विशेष करून फारच मेहनत केलेली आहे. त्याबद्दल तुम्हा सर्वांच्या तर्फे, ह्या सर्वांच्या तर्फे मला असं म्हणावं लागेल की मुंबईकरांनी फार आघाडी मारलेली आहे. पण जे ह्यांना सांगते तेच आपल्याला सांगते. आज आपण तिळगुळ देतो कारण सूर्यापासून जे त्रास आहेत ते आपल्याला होऊ नये. पहिला त्रास सूर्य आला म्हणजे मनुष्य चिडचिडा होतो, एक दुसऱ्याला उणं बोलतो, त्याच्यामध्ये अहंकार बळावतो. सूर्याच्या खाली राहणाऱ्या लोकांना फार अहंकार आहे. म्हणून अशा लोकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, हा मंत्र आहे की गोड गोड बोला. तिळगुळ घातल्याबरोबर अंगात गरमी येते आणि लागले वस्कन ओरडायला, म्हणजे झाला अहो आत्ताच तिळगुळ दिला, निदान तेवढं तरी तुम्ही गोड बोला माझ्याशी. ते सुद्धा जुळत नाही. तिळगुळ घेतला आणि लागले ओरडायला, कसला तिळगुळ तुमचा फेका तिकडे. तेव्हा
ह्या ह्याच्यामध्ये आजच्या ह्याच्यामध्ये आपण असं ठरवून घ्यायचं की ही फार सुसंधी आहे. माताजी आल्या आणि माताजीने आम्हाला कितीही सांगितलं तरी ते आमच्या डोक्यात जाणार नाही. जर आमच्या डोक्यात गरमी असली तर काहीही जाणार. ही गरमी निघाला आणि ही गरमी आपल्यामध्ये कुठनं येते तर ती अहंकारामुळे. पूर्वीच्या काळी जेव्हा आम्ही सहयोग सुरू केला तेव्हा सगळ्यांच्या भांडाभांडी असायच्या. म्हणजे इथपर्यंत की डोकी फोडली नाही नशी, बाकी डोकी साबत आहेत सगळ्यांची आता. पण भांडणं कोणाचं कशावरनं भांडून तर कुणाचं कशावरनं भांडण. आधी पळाले मग अर्धे राहिले मग त्यांनी केलं. सहयोग म्हटलं काय व्हायचा नाही, कारण एक आला कामाला 2 दिवसांनी पळाला, तो दुसरा आला तो 3 दिवसांनी पळाला, अशी स्थिती होती. त्या पळापळीतच आपण सहयोग आता बसवलेला आहे. पण त्याला मुख्य कारण एकच आहे की तुम्हाला इच्छा असायला की काहीही असलं तरी आम्ही परमेश्वराला भेटायला आलो, आम्हाला परमेश्वराचा आशीर्वाद पाहिजे, आम्हाला परमेश्वरी तत्त्व जाणायचं आहे, आम्हाला जगातल्या ह्या सर्वच्या काही गोष्टी आहेत ज्यांनी सगळ्यांना ताप आणि त्रास होतोय त्यांना नष्ट करायचं. तेव्हा इथे भांडाभांडी करून चालणार नाही. ह्या अहंकारामुळे इतके त्रास संबंध जगामध्ये झालेले आहेत. आता सहयोगामध्ये मात्र ह्याला पूर्णपणे तिलांजली दिली पाहिजे. आणि तिलांजली म्हणजे तिळांची अंजली, म्हणजे हातात हे तीळ घेऊन ह्याची अंजली तुम्ही देऊन टाकावी. म्हणजे आता ह्याच्या पुढे आपण काही कृत करणार नाही, रागवणार नाही. एक वेळा करून बघा, एक वेळेला करून बघायचं. न रागवता कितीतरी गोष्टींना मनुष्य समेटू शकतो, कितीतरी गोष्टींचा सामना करू शकतो. आणि कितीतरी गोष्टींचा नुसता लक्ष न दिल्यामुळेच संबंध काही जसं काही उत्तरच त्याचं मिळालेलं आहे, संबंध त्याचे जे काही प्रश्न आहेत ते सुटलेले आहेत, असं तुमच्यासमोर सगळं दृश्य येतं. तेव्हा कोणत्याही गोष्टीला आपण अत्यंत जर महत्त्व दिलं तर आपण त्याच्यामध्ये तामसिक स्वभावाचे झालो असं म्हणतात. तामसिक म्हणजे काय, जो मनुष्य एक लहानशी गोष्ट असेल त्याचं फार वैराण करेल. म्हणजे एखादी बाई आता तिचा नवरा आजारी, माझा नवरा आजारी, माझा नवरा आजारी बाबा आहे कबूल, पण तू आहेस ना आता ठीक, तुझी तब्येत ठीक आहे ना, तुझ्याबद्दल काय ते काय. एक लहानशी, पण ते तरी म्हणा नवरा आहे तरी काही महत्त्वाचं आहे. पण एक लहानशी गोष्ट घेऊन बसायचं, त्याच्यासाठीच वैराण करायचं, दुसऱ्यांना हैराण करायचा, त्रास द्यायचा. हे जे आपल्याकडे एक पद्धत आहे त्याला कारण असं आहे की आपल्यामध्ये क्षुल्लक गोष्टींचं महत्त्व जास्त आहे आणि मोठ्या गोष्टींकडे लक्ष आहे. ह्या लोकांना काय मोठं आणि लहान सगळं बरोबरच आहे, काय समजतच नाही त्याच्यात. पण तुम्हाला समजलं पाहिजे, कारण आपलं जे काही आहे एवढं मोठं, हा जो काही वारसा मिळालेला आहे फार मोठा आहे. तेव्हा हा वारसा मिळाला, आम्ही या योगभूमीत जन्माला, ह्या योगभूमीत आम्ही आल्यावर आम्ही काय मिळवलं, हजारो वर्षाच्या तपश्चर्येनंतर म्हणतात हिंदुस्थानात जन्म होतो आणि त्याच्या हजारो वर्षानंतर महाराष्ट्रात होतो. तर रस्त्यात झिंगत लोक पाहिले की मला समजत नाही महाराष्ट्रातले की कुठले, म्हणजे हे किडे कसे जन्माला आला हेच समजत नाही. आता तुम्ही सहयोगी झाला कारण तुमची पूर्वजन्मातली तपश्चर्या सगळी फळाला आहे. पण त्याचा अर्थ असा नाही की बाकीची आता ह्या जन्मातली तपश्चर्या माताजींनी करायची. ह्या जन्मातली पहिली तपश्चर्या म्हणजे आपापसात गोड बोललं पाहिजे, प्रेमाने वागलं पाहिजे, तोडून नाही बोलायचं, पहिली गोष्ट. म्हणून आज पहिला दिवस आपला पूजेचा आपण सुरू केलेला आहे. त्या दिवशी आपण सगळ्यांनी गोड बोललं पाहिजे आणि गोडात राहिलं पाहिजे. कारण गोड बोलणं हे फार सोपं काम आहे. रागवणं तर त्याहून कठीण आणि मारणं तर जमतच नाही माणसाला. तेव्हा कशाला कठीण कामं करायची, आपलं सरळ गोड बोललं की झालं. आता आपल्याकडे पुष्कळांची नावं गोड बोले वगैरे असतात. तर मी असा विचार केला की ह्यांच्या फॅमिलीतच लोक गोड बोलत असतील वगैरे, तर खरोखर ते लोक फार गोड बोलत असत, पण ते गोड बोलून दुसऱ्यांचे गळे कापायचे. मग म्हटलं हे काय प्रकार. अहो म्हणे पूर्वी आमच्याकडे लोक गोड बोलत असत, त्यांच्या गोड बोलण्यामुळे लोकांनी त्यांचा फायदा उचलला. आता आम्ही गोड बोलतो पण आम्ही गळेही कापतो. म्हटलं कशाला, हे काय तुम्ही चांगले शिकले का, हे काय तुमचं भलं केलं का, त्याच्यावर गेला का तुम्ही. ती मंडळी बरी होती जी गोड बोलायची आणि आरामात राहिली, संतोषात राहिली. 2 माणसाबरोबर जर तुमची भांडणं झाली उद्या आणि तुम्ही त्याचे गळे कापले तर तुम्ही मिळवलं काय, आपण मिळवलं काय हे बघितलं पाहिजे. तेव्हा आजचा दिवस विशेष सणाचा सगळ्यांना अत्यंत साजरा असा आहे. ह्यावेळेला मला तरी काही असं काही कडू बोलायचं नाही आणि सगळ्यांचं मन राखून मी सांगते की
मी एवढी काळजी घेत असते की कुठून असं नाही झालं पाहिजे की लोकांना वाईट वाटेल किंवा काय होईल. आता काही लोक येतात ती माझ्या अंगाला पटकन हात घालतात. आता त्यांनी त्रास होतो, मला तसं करायचं नसतं, पण सांगायचं कसं, मग सहन करते मी, जाऊ दे बाबा काय करता आता, कसं त्याला वाईट वाटेल असं पुष्कळ सहन करावं लागतं. मला काही हरकत नाही त्या सहन करण्यात, कारण त्याला दुखवलं तर त्याला दुःख वाटेल, कशाला तेवढं दुःख मी सहन करू शकते ना. आपल्यामध्ये जेवढी शक्ती असते ती दुसऱ्यामध्ये नाही, ही जाणीव असल्यामुळे त्याचं काही वाटत नाही. त्या प्रेमाच्या बाबतीत सुद्धा असते. आपल्या जर प्रेमाची शक्ती जास्त आहे आणि दुसऱ्याची कमी आहे, तर आपण मोठे की ते दुसरे, असा एक सारासार विचार जर घेतला तर आपण सहयोगी आहोत. आणि आपल्याला आईने प्रेमाची शक्ती दिली आहे, तेव्हा आम्ही त्यांच्यापेक्षा मोठे आहेत, तेव्हा त्यांनी काहीतरी बोलले तरी आपलं काय जातं त्याच्याबद्दल, त्यांच्याशी एवढं भांडाभांडी आणि त्यांच्याशी रागारागी करण्याची काय गोष्ट. हळूहळू तुमचा स्वभाव शांत झाला, तुमच्या चेहऱ्यावर तेज येणार. इतकंच नव्हे, पण 4 माणसं तुमच्या आसपास आले तर तुम्हाला बघून म्हणतील की ही शांत लोक. पण शांतपणाचा हा अर्थ नव्हे की तुम्ही कुणी जोडे मारले तरी खात, असा मुळीच अर्थ नाही. फक्त सहयोगांसाठी ख्रिस्त्याने सांगितलेलं आहे की जर तुमच्या तोंडात कुणी एक थोबाडीत मारली तर दुसरं थोबाड पुढे करा. फक्त सहयोगांसाठी, इतर लोकांसाठी नाही. इतर लोकांनी जर एक थोबाडात मारली तर तुम्ही 4 मारा असं मी सांग, कारण त्यांची भूतं असती तरी होऊन जातील. पण आपापसामध्ये, सहयोगांच्यामध्ये तुमचं बोलणं शुद्ध असायला पाहिजे आणि प्रेमळ असायला. ही फार आवश्यक गोष्ट आहे. सगळ्यांनी प्रेमळपणाने आपापसात बोलणं केलं पाहिजे. आणि जो बाहेरचा मनुष्य आहे त्याच्यावर तुम्ही कसे बोलले तरी मला काही हरकत नाही, पण जो आपला आहे हा सहयोगी सगळा माझ्या अंगात आलेला आहे. एक एक मनुष्य माझ्या शरीरात गेलेला आहे. तुम्ही जर एक दुसऱ्यांना लाथा मारल्या किंवा शिव्या दिल्या, त्या मलाच तुम्ही शिव्या देता असं समजलं पाहिजे. कारण आता बघा, एका झाडावर जर 10 फांद्या आहेत, त्या आपापसात भांडल्या तर त्या झाडाचं काय होणार आणि त्याच्या पानांचं काय होणार. माझाच हात माझ्या हाताशी जर भांडू लागला तर कसं काय होणार. जर ही गोष्ट लक्षात आली की आपण सगळे एक आहोत, समग्र आपल्यामध्ये इतकी एकी आहे की आपण एका शरीरातले अंग प्रत्यंग आहोत, तेव्हा आपण कसं बरं वागलं पाहिजे. आपल्यामध्ये किती समज असायला पाहिजे, किती प्रेमाचा ओलावा पाहिजे, किती आपापसामध्ये सुख देण्याची इच्छा, काय करू की यांना आनंद वाटेल, त्यांना काय देऊ, त्यांना काय आवडेल ते. आता दिवाळीला आम्ही देतो किंवा संक्रांतीला आम्ही काय देतो, आज काय द्यावं बरं वाण त्यांना, तर जे स्वस्तात स्वस्त असेल ते काहीतरी घाणेरडं आणून द्यायचं, हे विशेष. त्याच्यात आपण हुशार. जी स्वस्तात स्वस्त जे मिळेल ते घ्यायचं बाजारातनं आणि ते आणून द्यायचं. हे वाण घ्या हरच्यानं, म्हणजे दुसऱ्याचं फेकून टाकायचं. तेव्हा हृदयाचा मोठेपणा असल्याशिवाय ही गोष्ट होऊ शकत नाही. आणि त्या हृदयाच्या मोठ्यापणाला तुम्ही मुकलेले नाही. ते हृदय तुमच्यात आहे, कारण तुमच्या हृदयामध्ये आता जो दिवा पेटलेला आत्म्याचा, त्यांनी तुम्हाला खूपच प्रकाश दिलेला आहे. असं स्वच्छ सुंदर निर्मळ हृदय, त्या हृदयातनं जे काही अत्यंत प्रेमळ असं वाहते, त्याच्याकडे बघत बघतच आनंदाने बघत राहायचं. मी आले इथे आणि तुम्हाला सगळ्यांना बघून मला असं झालं, अरे ह्या हृदयाच्या प्रकाशात काय काय वाहून राहिलं, बघा तरी काय मजा येऊन राहिली. तसं तुम्हाला सगळ्यांना वाटलं पाहिजे की आम्ही माताजीच्या अंगातले अंग प्रत्यंग आहोत. आम्ही काही चूक केली तर माताजीच्या अंगाला शरीर त्रास होतो, त्यांच्या ह्याला त्रास होईल, तर आम्ही असं वागलंच नाही. आमच्यामध्ये एक तऱ्हेचा सुज्ञपणा असायला पाहिजे, एक तऱ्हेची ओळख असायला पाहिजे आणि वागताना आमच्यामध्ये सोज्वळता असायला पाहिजे. काहीतरी बहकल्यासारखं एखाद्या माणसाच्या मागेच लागायचं किंवा काहीतरी बहकल्यासारखं बडबडत राहायचं किंवा बोलत राहायचं. पुष्कळांना गाणं म्हणण्याची सुद्धा टूम असते, कोणाला काही कविताच वाजत बसते तर कुणी गाणंच म्हणत बसते तर कुणी काय, असं नाही. जे बरोबर व्यवहारिक आणि सौंदर्यमय असेल ते केलं. वागण्यामध्ये सुद्धा सुंदरता असावी. आणि आपण आता जेव्हा सगळे दागिने वगैरे करतो आईसाठी, किती सुंदर असतात, पण तुम्हीच माझे दागिने आहात. तुम्हालाच अंगावर मी लिहून घेतलेला आहे. त्या दागिन्यांमध्ये जर स्वच्छता नसली किंवा त्याच्यामध्ये जर अशुद्धता, म्हणजे त्याच्या अंगातले जे मुख्य गुण आहे तोच नाही त्याच्यात. जर सोन्याचं सोनं नसलं, सोन्याच्या जागी पितळ असलं, त्याला काय अर्थ. तसंच तुमचं आहे. जर तुमच्या अंगातला जो मुख्य जो धातू आहे तोच जर खोटा असला तर त्याला घालून मी कुठे मिरवायचं. तेव्हा तुम्हीच माझं लेणं, तुम्हीच माझं भूषण आहे आणि तुम्हीच मला भूषण दिलेलं आहे. मला कोणत्याच दुसऱ्या भूषणाची गरज नाही. असं मी तुमच्याजवळ आता फार विनवून सांगते की
बोलताना वगैरे एकंदरीत मुलांच्या बाबतीत किंवा कोणाच्याही बाबतीत अत्यंत समजूतदारपणाने, अत्यंत नम्रपणाने आणि सावकाशपणे सगळं कार्य झालं पाहिजे. कोणावरही जबरदस्ती, जुलूम किंवा घाई वगैरे करण्याचा काही अर्थ नाही. अशा रीतीने एक दिवस असा येणार आहे की सगळे जग तुमच्याकडे बघून आश्चर्यचकित होईल. अहो, ही मंडळी कुठली, हे कुठले लोक, हे कोण आले? मग कळेल की हे स्वर्गातले दूत आलेत सर्व जगाला सांभाळण्यासाठी, सर्व जगाला यश देण्यासाठी आणि सर्व जगाला परमेश्वराच्या दारात नेण्यासाठी हे परमेश्वराने पाठवलेले दूत आहेत. अशा सर्व दूतांना माझा नमस्कार.